начали акцию, хотели, ну по всей Украине были, в 1 часов был подуга. Там у нас, допустим, еще в Николаеве вменяемый губернатор там еще вышел, взял, чтобы вам передать сообщение о том, что люди, которые собирались на эти акции, хотят, не капитуляции, хотят конструктивно пообщаться, чтобы как, ваши обещания, в принципе, мы все слышали о том, что демилитаризацию, мы бы хотели это все обсудить и формализировать, чтобы потом не было как у Петра Алексеевича. Если ты со мной хочешь формализировать отношения? В меморандуме. Я с тобой? Я со вами, а все люди, которые в этом процессе, те, которые болеют за Украину. Ты прошел раз. Про встречу. Люди требовали встречи. Капитуляцию или капитуляцию? Я пришел к тебе, сказал, вы оружие, ты меня переводишь стрелку. Я вам второй момент уже озвучил, я вас услышал. Смотри, ты мне вообще не можешь никакой ультиматум озвучить, ты не понял. Я вам ультиматум, я вам говорю, это был... Нам за эти оружие забрать? Причем здесь... Я не понимаю, чем мы закончим сейчас разговор. Мы нормально общаемся. Ну так и давай нормально общаться. Тоже вас не... Ничто. Вам передали то, что происходило в Украине. То, что люди... Кто мне передал? Я же тебе говорю, ты мне скажи, так я вам говорю, по Украине были акции. Денис, по Украине вчера прошел дождь, вот же я слышу. Я вам рассказываю о том, что где акция, кто мне что передал? Говорю, давай, что ты? Вот я вам и говорю, что люди хотят встречи с вами. Какие люди? Нет, которые вышли на мероприятие под... Фамилию ты можешь мне сказать или нет? Что ты в самом время... Хотите, везде... Плеханов, Кухарчук, это по разным областям. Денис, это же так не делается. Так не, еще, подожди, вышел стадник вам, Николай. Наш губернатор. Передал письмо. Да, или что вы ему там, вернее, вы ему передали. Дали письмо. Он мне передал, я прочитаю. Вы же спросили, что там было. Я вам и рассказываю, что, собственно, вы же сами спросили. Послушай, я президент этой страны. Мне 42 год. Я ж не лох, я тебе пришел и сказал, оружие убери. А ты меня не переводи на акции. Причем мы с вами уже поговорили, вы потом... Я не поговорил с тобой, я хотел увидеть в глазах понимания. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему. Какая другая тема? Мы уже этот момент обсудили, я вам следующий мне сказал еще один я момент. услышал, что окей, ты мне скажи, все. У нас нет. Это значит, ты меня не слышишь. Парни, это я вам сейчас сказал серьезно. Смотрите. Все. Мы письма мне передают письма. Денис, передают, я рассмотрю, нет проблем. Я всегда на все отвечаю. Просто проговорили и все. В чем разница? Это что, письмо? Не, и письмо люди передали. Вы спросили, что в нем. Я вам объяснил, что в нем. Так вот передадут письмо, я будем это самое. А оружие то, что в доме есть, мы об этом знаем. Поэтому, парни, смотрите, устаем останавливать объекты. Устаем, начинаем уставать. Смотрите, есть, демократия, то, что есть. А есть ситуация в стране. И от демократии, и от каких-то серьезных причин незаконно. Смотрите, пожалуйста, мы к вам сейчас серьезно обратились. Просто по-человечески. Просто увидите. Потому что, парни, вы воевали. Поэтому просто уважаем. Нет, мы уважаем закон, мы все по закону. Парни. Будем делать по закону, только не более. Парни, я вам сейчас сказал. Мы вас пожалуйста. Пока. Хорошего дня. Some kind of anarchy, expert on the conflict between nationalists and Nazi sucker Zelensky. Peace talks between the president of Ukraine and the radicals will end soon. President of Ukraine Vladimir Zelensky unexpectedly came to the military in the village of Zolotoe in the Luhansk region, where the process of troop withdrawal has stalled for the third week. There he talked with representatives of the volunteer battalion, who opposed the settlement of the conflict in eastern Ukraine. However, it was not possible to come to an understanding with them. Nationalists refused to abandon their positions until the authorities refused to implement the Steinmeier formula. The expert is sure that if the radicals do not comply with the president's order, then law enforcement agencies will take care of them. The withdrawal of troops in the Zolotoe and Petrovskoye zones was agreed on October 1 at a meeting of the contact group to resolve the situation in eastern Ukraine. In addition, this is a key condition for holding the summit in the Norman format. The agreement on the creation of 3 pilot security zones in the villages of Lugansk, Zolotoe and Petrovskoye was reached 3 years ago, but in the last 2 zones the separation of forces constantly breaks down. This time, nationalists came to Zolotoe,
who promised to immediately take up the positions left by the military. The day before, in Kiev and in a number of Ukrainian cities, nationalist actions were held under the slogan, "No Surrender." Activists held state flags and picketed regional administrations. They demand that the authorities refuse to comply with the Steinmeier formula. They call Zelenskyy's plans for troop withdrawal a surrender to Russia and a betrayal of national interests. The head of state has repeatedly tried to rationalize the radicals. He stated that any fool can suppress the conflict by force, and it is very important that nationalists themselves realize their mistake. But in the end, activists put forward new conditions and threatened to overthrow the recently elected Zelenskiy. According to the Ukrainian leader, he visited the Luhansk region to talk with local residents and find out their opinion on the withdrawal of troops. A conversation with the radicals was not planned. He was shown the house in which the armed people settled, after which he decided to talk to them personally. One of them asked if the president was ready to meet with the protesters against the Steinmeier formula. "You take away the weapons. I am the president of this country. I am 42-year-old. I am not a sucker," Zelenskiy said. He also demanded not to interfere with the troop withdrawal and lay down their arms. Later, a volunteer with whom the president spoke recorded a video message. It turned out to be a veteran of the Azov volunteer battalion, Dennis, with the call sign Umbra. He stated that the conversation with the head of state somehow did not work out. And he announced that the nationalists who arrived in Zolotoe would remain there until the authorities refused to fulfill their conditions. In turn, the press service of the U's headquarters said that the volunteer squad is not a representative of any law enforcement agencies or the armed forces authorized to be and operate in the area of the operation. And they demanded to give it a proper legal assessment. Will Zelenskiy be able to cope with the nationalists of MK, said the candidate of political sciences Alexei Yakubin. Zelenskiy understands that without the implementation of the agreements on the withdrawal of troops reached in Minsk, the meeting in the Norman format remains in limbo and questions the ability of the country's leadership to fulfill its obligations. It turns out that some group of people having no status refuses to obey the central government. This is already some kind of atamanism or anarchy. They are in the restricted area, on the breeding line, and their disobedience poses a threat to statehood. The president is trying to solve this conflict in his own way with the help of such an unusual move. He came there himself and showed that he was not afraid of any right-wing organizations. He is ready to communicate with them and even meet. At the same time, I got the impression that the president's office was set up so that the separation of forces would eventually take place. Otherwise, Ukraine will look like a country with which it is impossible to agree on more serious issues. And this is only because a group of people with weapons in front of themselves has the right to whom to obey and to whom not. I think that such conversations cannot last forever, and Zelenskyy's next step will be to involve law enforcement agencies.